Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia da Conferência Anual da APREN, o Portugal Renewable Summit de 2020. É um prazer ter-vos aqui convosco novamente. O primeiro dia da conferência foi dedicado a assuntos europeus e ibéricos relativamente ao impacto do Green Deal e da transição energética, quer no processo de descarbonização da economia, quer no desenvolvimento socioeconómico novo para um modelo de desenvolvimento europeu. Hoje iremos dedicar-nos a temas nacionais, teremos convidados nacionais, pessoas de referência no setor há muitos anos. Iremos falar da penetração de renovável em 2030 e o comportamento e estabilização do mercado elétrico ibérico e também o seu impacto em termos de preços e de serviços que podem ser oferecidos pelo setor privado. Depois iremos falar de tema relacionado com a incorporação de hidrogênio verde também na economia e no enquadramento do desenvolvimento, no fundo, de um cluster industrial e um desenvolvimento de uma base de pesquisa e desenvolvimento, de criação de fileira industrial, para além de podermos estar a descarbonizar mais profundamente o setor energético nacional, contribuindo para a independência energética. Iremos falar também do autoconsumo, das comunidades de energia, daquilo que é preciso fazer para que efetivamente seja implementado e que determine uma aposta clara por parte de todo o cluster das energias renováveis, neste caso da geração de eletricidade renovável, para que isto deslanche e que se resolvam problemas administrativos e legais que estão, no fundo, a atrasar o desenvolvimento desta fase. Iremos também falar do enquadramento relativamente a que opinião é que os principais CEOs das elétricas têm no que é que se vislumbra o mercado elétrico renovável e o mercado energético como um todo também nos próximos 10 anos, onde é que vamos chegar em 2030, quais são os principais desafios, o que é que temos que assegurar de condições. Certamente que iremos falar de estabilidade regulatória, de alinhamento de fiscalidade verde, de alinhamento de fiscalidade verde com política energética e, portanto, resta-nos ter a expectativa de que este dia, no fundo, seja do vosso agrado, permita que vocês consigam esclarecer alguns pontos e algumas dúvidas que não tenham sido identificadas ontem e eu iria passar de seguida, novamente, o vídeo da nossa Comissária Europeia, Kadri Simson, para relembrar um pouco a mensagem importante vinda da Comissão Europeia relativamente à transição energética e à descarbonização da economia. Muito obrigado e até já. Minister Matos Fernandes, ladies and gentlemen, members of the European Parliament, greetings from Brussels. I'm very pleased to be present today with you by video message at the occasion of Portugal Renewable Energy Summit. Today I want to start by congratulating Portugal for being one of the leading countries in renewables, not only in the EU, but in the world. The numbers speak for themselves. Renewable energy accounts for around 30% of Portugal's final energy consumption, and you are aiming at 47% for 2030. This is an ambitious but a realistic target. As we assessed in your National Climate and Energy Plan, you are already close to reach your 2020 target. You have set the path for the rest of Europe. Renewable energy has a central role in achieving our central goal, a climate-neutral Europe by 2050. That gives us just 30 years, one generation more or less, to transform our energy system from the current model to a much greener, more efficient system. 2 weeks ago, we announced our climate target plan with a landmark raise of ambition. We are committing to a reduction of at least 55% of greenhouse gas emissions by 2030. In real terms, that means just 1 decade for the share of renewable electricity to jump from 32% to 65% in Europe. To meet this target, we need to deploy new renewable generation capacity, particularly solar PVs, but also the repowering of existing onshore wind farms and exploiting offshore energy. Seeing the success of the renewable energy auctions that are beating records in terms of generation costs and confirming the increasing economic competitiveness of solar energy in Europe,
I have no doubt that Portugal will achieve its 2030 target and more, showing the way to 55% reduction. I would also like to point to the national hydrogen strategy that you have adopted. Portugal presents favourable and competitive conditions for the production of hydrogen. You have the geographical location, high and increasing penetration of renewables in your electrical system. You have demonstrated low-cost production and are heading towards the creation of hydrogen valleys or ecosystems. When it comes to renewable energy, we know that each member state is unique, with its own strengths and challenges. I would like to invite Portugal to continue its active role in the hydrogen value chain that Europe is creating. You have established strong partnerships with other member states, for example, with the Green Flamingo project, aiming to build a 5 gigawatt electrolyzer converting wind and solar energy into hydrogen in Sines and shipping it to Rotterdam. This is a great project that I would like to hear more about. Maybe we will have such chance during Portugal's presidency of the Council starting in January. Your climate neutrality roadmap, national energy climate plan, and the hydrogen strategy are excellent foundations for the integrated energy system of tomorrow and for addressing the challenges of the climate emergency. These are also our priorities. As I said, we need to upscale renewable energy massively and right away, not leaving it to the next generation. That means both offshore and onshore wind. We are focusing more strongly on offshore because that is where we see the greatest untapped potential. We hope to achieve this with our upcoming offshore renewable energy strategy that we are presenting in November. Finally, let me finish by urging Portugal to take advantage of the EU's economic recovery and resilience funding to achieve its ambitious energy and climate 2030 targets by front-loading the investments and reforms proposed in the National Energy and Climate Plan. These strategic investments will not only contribute to reaching Portugal's climate and energy targets, but also to boosting employment, business competitiveness, and quality of life. My team and I are ready to assist you in delivering on our common goals. Ladies and gentlemen, I hope my message provides some good background for your discussions today, and I wish you a very good conference.